Hello everybody, welcome to the Daily Uncut. It's your boy kama kawaida, CHARLIE, Charlie. The only light skin Leo you'll ever see, there'll ever be, and will only be one and the only. Hakuna mwingine. Either way, leo tuko na segment ya sport na kama kawaida lazima nikuwe na boy wangu hapa atanisaidia kuchambua. The big dog himself, woof woof. Nataka ajiintroduce yeye mwenyewe hapo sasa. Vile umesikia the big dog Zach, player number 12. Number 12. Wewe na maanisha ni substitute ama ni nini? Pia number 12 hivyo tu. Sawa. Exactly, nilikuwa nataka tuangalie hapa transfer kwanza before tuingilie kwa matter sport. Nilikuwa nataka tuangalie the done deals in terms ya the big six. Let's talk about the big six because tukiongelea the whole team itakuwa so much work. So nilikuwa nataka uanze pande yako. Done deals pande yako ni gani na gani? So the big six wako ni? Mimi kwangu ndakwambia hiyo, first of all, signing Richarlison, that's a very good signing. Big six in terms of teams. In terms of teams, hapa naenda na Manchester United. As usual, that's my mini fan of Manchester. Manchester United ikifuatwa na team number 2 Man City, Liverpool, Tottenham, Chelsea and the other one. Sitaji jina. The other one. Inaitwanga sijui ni Arsenal ama unajua mimi ni mtu wa Arsenal mbaya sana. Hiyo team hakuna mali inaenda hii season, acha tusidanganyane. Tutaangalia. Nataka kwanza tuanze na timu yako. Imepiga signing gani? Timu yangu kama Arsenal kama kawaida imefanya signing. Unajua last season tulikuwa tuna lack yule striker, yule lethal striker. Kwani Lacazette coefficient ama? Ukiangalia last season game time yake ilikuwa low. Unaona? Then tukaanza kuintroduce player mwingine lakini hakuwa ile lethal sana. Sasa hizi tumesign Gabriel Jesus. Jesus ni yes. Jesus ama Jesus is the name. Unajua amekuwa na relationship na the coach mwenyewe akiwa Man City. Sasa hapo unajua watafanya kazi vizuri sana, unaona. Pia tuko na Pablo kwa hapo kwa striking tuko na Marquinhos ametoka Sao Paulo, huyo ni Brazil, nao ni Mabraziliano wote, unaona. Mabraziliano wawili. So unasema upande wa striking mko sawa. Striking saizi nasema hatuwezi sema juu bado tukiangalia ile game yenye ilichezwa juzi ulionaje? Si Jesus alianza kujiintroduce bao mbili bado. Kwanza bao ya kwanza ilikuwa bao kali mbaya sana. Mbaya tena sana. Kabisa. Vile nilikuwa nasema Marquinhos, tuko na Marquinhos, unajua huyu pia ni Brazilian. Ni kama saizi coach wetu Arteta ana believe kwa Brazilian striker. Unajua ukiangalia history ya striking force ya Brazil. Brazilian striking for City but stakata but at the end of the inafika mali wanasuasua. Hapana, saizi Jesus ako experience na ligi, amecheza Man City though last season Man City hawakuwa na rely on striking sana, walikuwa wanacheza ma midfielder. Tuko na signing nyingine big kabisa ni Fabio Vieira kutoka Porto. Fabio Vieira. First of all, Fabio Vieira anacheza position gani? Huyu ni midfield hapo wanacheza tu. Unajua Arsenal most ukiangalia history midfield, unaona. Hapo ndio ball inatengenezwa, alafu Fabio Vieira, Gabriel Jesus, bao. Unaona kitu kama hizo. Tumekuwa na so far ni Tana yule keeper. Unajua keeper Leno kuna wasiwasi anasuasua, sijua si anaenda mara aendi. Sasa tumesign Tana kutoka huko, ni Mwingereza. Ni ametoka New England Revolution huko England, huko USA. So far hizo ndio signing yenye Dundee tunaweza sema Arsenal imefanya so far. Apart from that, nataka kujua maplayers wangapi wametoka. Wenye wametoka so far, ukikumbuka Aubameyang alitoka season hapo Januari, si ndio? So Aubameyang ako on loan ama Aubameyang alienda yuko free transfer? Alijipeleka, ni kama alijipeleka tu. No, alikuwa na Rangos na coach mwenyewe Marigues Arteta. Hapo pia unajua coach na player wakianza kuvurutana. Na inayo move ya Lacazette back to Lyon unaionaje? Lacazette ukiangalia age yake pia in sport ukifika nga 30, unajua
ni kama career yako inaenda kuisha. Umesema 30 but kuna the likes of Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic wako 30 na they are still very little. Lakini wako consistent. Unajua Lacazette kwangi consistent. Consistency ndio Mr. Lacazette amekosa. Wewe ni striker tuna expect tufunge mabao, si ndio? Lakini ukiangalia hata last season ukiangalia top 10 hayuko. Okay, acha tutoke kwa Arsenal, ningetaka tuingie Liverpool. Liverpool wamepiga signing ya Donny Nunes. That's a very good signing first of all because walipiga signing ya Donny Nunes to replace Sadio Mane. Mane finally alijoin Bayern Munich. And by the Liverpool only benefit because let me say this, apart from that, this guy has brought in titles, for instance UEFA Champions League, ameleta bado, let's say Premier League for the first time. Yeah, so like I guess it was worth because ile pesa walimbaini ukiangalia ile service aliwapiga I guess ali overdo according to me. Ama kwako unaona mimi kwangu naona unaweza kwa ligi kuna wale players wako overrated, kuna wale wako underrated. Yes, ako overrated in terms of play, anacheza vizuri lakini ukiangalia salary yake ukiangalia salary yake ya Mane alikuwa analipa pesa kidogo sana. Ndio compare Mane na ma players wengine Liverpool kama Chamberlain hakuwa anacheza hata lakini alikuwa analipa more. Kwani Mane alikuwa analipwa how much to be precise? Sidhani kama alikuwa anafika hata so. Hakuwa anafika 100? Sidhani. Mane alikuwa analipa pesa kidogo sana. Hata I think ndio maana ametoka. I guess kulikuwa na opportunity ya extend contract but unajua Mane alitoka Southampton, si ndio? Yeah, Southampton. By the time alikuwa anatoka Southampton hakuwa anajulikana sana, amekuja kujulikana Liverpool na no. I guess Mane alijulikana akiwa Southampton more than akiwa Liverpool cause nakumbuka alikipanish Liverpool akiwa Southampton, alipanish Manchester pia. In short alipanish the big teams. Unaona kama mtu kama Van Dijk. Nani alikuwa anajua Van Dijk before Virgil van Dijk? Before kuja Liverpool. Okay, I guess unless kama unafuatilia football kwa ndani ulikuwa unamjua, lakini amekuja kwa limelight. Amejulikana hapo top 10. Ukiangalia the best top 10 saizi EPL utaona Mane alikuwa. In fact let me say this, hakuna defender mwenye ako more resilient kama Van Dijk kuja kwa English Premier League. Sorry to say that because hata tukiangalia hakuna nipatie yote, nipatie wa Man City nobody. Ruben Dias no, you can't compare Ruben Dias with Virgil van Dijk. Yes, Ruben Dias hajacheza ligi sana kuliko Van Dijk. Unaona Van Dijk amelelewa na ligi. Ruben Dias ametoka ligi nyingine akakuja ligi. Sasa hizi ndio unaona na unaona pia injuries pia inamsumbua. So Van Dijk naye saizi so far Van Dijk they are the best defender. Lakini tukiangalia in terms of signing, wewe kama mtu wa Manchester anaitwa nani captain wenu? Okay, sorry to say this, Maguire is overrated. First of all, like venye umesema hiyo point, nikiangalia ma players wote wenye wamebaiwa with ile price inakuanga overrated. For instance Paul Pogba, tukienda bado kwa Jack Grealish, tutoke kwa Grealish tuingie kwa nani mwingine tena. Kuna mwingine mwenye amebaiwa Pepe wa Arsenal. So I guess whenever Maguire, Pogba, Grealish, watu ligi huwa ikianza ndio una realize walikuwa overrated in terms of prices. Because ukiangalia Pogba kuanga player mwenye consistent first of all, because ungepata ana shine game moja anakuwa flop game 5. The same thing venye inafanyika na Pepe akiwa Arsenal. Sorry to say this, ile price alibaiwa nayo na ukiangalia ile result anatoa, they are two different things. So I guess nowadays it's way better we go for like let me say this, kitu yenye nani amefanya Ten Hagen venye ameendea Tyler Malacia. Ni vizuri umeongelelea Pogba, wewe kama mtu wa Manchester, Pogba umemwacha ameenda kwanza ni free, si ndio? Yeah, it was a free transfer. Lakini mimi nasemanga kuna ligi zingine inakandanga player mwingine, unaona? Okay, like ukiangalia Pogba mwenye alikonga Juventus before mchukue Pogba, hiyo midfield yeye alijulikana kama Pogba Juventus. Lakini amekuja Manchester akakuwa flop. Ana shine game moja. Anataka yani Pogba Manchester alikuwa anataka tu acheze game yake. Unaona? Si game ya team. So ndio maana ni flop Manchester. Okay, like let me say this, naweza sema kuna some leagues ziko like kinda easy for certain players cause
tukiwa realistic on matter sport, utapata mtu kama ni world class akiwa Serie A ikikuja English Premier League ana analemewa. So I guess English Premier League is meant for the elite, not just anybody. Hata joyo story Man City pia wamesan Haaland. Mimi to me vile wanasema Haaland ako overrated. Why? Ukiangalia ligi alikuwa German league, si ndio Bundesliga. Top scorer alikuwa Lewandowski, alikuwa na like 35 goals. Haaland was number 3 with 22 goals. Unaona? So ukiangalia hiyo difference in striking force. Mi naona ako overrated. Anakuja Man City, si ndio? Man City mwenye alikuwa top scorer last season was Kevin De Bruyne. De Bruyne was a midfielder, alikuwa na 15 goals. Haaland alikuwa na 22. So yes, last season tuliona Man City walikuwa wanacheza ile formation hata without a striker. So maybe mimi nice day ona Haaland akicheza sana, ndio maana nasema mimi kwangu uko overrated. So maybe ata introduce hiyo that force Man City pia kwa top scorer, wako na top scorer huko, unaona? Wanachukua ligi lakini hata top 5 hawako among the top scorer. So mimi to me Haaland anaweza kuwa overrated. Talking about when you umesema hivyo, talking about Man City, ningetaka tuangalie signings za Man City. Calvin Phillips, according to you, Calvin Phillips, how do you see him? Akona potential ya kucheza Man City ama is just another wasted signing? Unajua with coach ya Man City kumwelewa ni very difficult. For instance, alisen Jonathan Ake, but Ake hakuwa anapata playing time, let's be honest. Amesen several players, unapata player kama Gundogan is a very good player, but hana ile playing time. So what's your view on that? Phillips either way, when tunaangalia signings za Man City pia kuna Calvin Phillips was among the players when wamekuwa recruited by Pep Guardiola during this summer window, and according to me okay, let's start with you first of all. Unaonaje hiyo signing ya Calvin Phillips? Because at the end of the day Guardiola huwa ana sign player kunyima competitors wake huyu player. For instance, Liverpool, Manchester, like Chelsea, unapatangana wanyima hiyo opportunity ya kuwa nayo player, na unapata akiseni player unapata hata mtumi. For instance, tunaweza sema Jonathan Ake was signed by Pep Guardiola from Bournemouth, because team zingine zilikuwa zinamtaka, all of a sudden kuingizwa kwa kikosi ya Man City hakuanga na playing time. So what's your view on that? Kitu naweza sema ukiona Guardiola, Guardiola to me anajaribu kuweka ile strong team. First team ikuwe strong, second team ikuwe strong, kuna mpaka third team, unaona? Of which size ukiangalia midfield ya Man City, kuna De Bruyne, kuna Bernardo Silva, kuna Rodri, kuna Gundogan although walisema anaenda but hajaenda. Kuna Phillips size ako Phillips amekuwa introduced kwa the new midfield, sio? So ukiona Rodri na Phillips wanacheza the same position, holding midfield. So vile naweza sema Guardiola mind yake huwezi jua. Unaweza sema sijui Phillips hatapata namba kwa Man City. Unaona last season Fernandinho alikuwa anacheza midfield, sometimes anakuja defense, unaona? Cause hawakuwa na defender, I can remember very well. Hawakuwa na defender. So Guardiola huwezi jua akili yake. Unaweza sema Phillips hatapata namba, lakini yeye ndiye atakuwa mtu wa kupata namba every time. Na atakuwa anacheza hata na Rodri na Phillips the same time. Juu mimi like formation ya last season walikuwa wanacheza na Bernardo Silva, kulikuwa na De Bruyne na Rodri. Hao ndio walikuwa consistent. Walikuwa wana introduce Gundogan some maybe kama sub na like. So Phillips atujui, lakini ni signing big sana juu Leeds alikuwa na yeye alikuwa the heart of midfield ya Leeds, alikuwa ana perform mbaya sana. So akileta huku wacha tuone ligi kianza kama atapata squad. Okay, let's talk apart from Man City. Pia Chelsea wamepiga some few signings hii summer window. Kuna wamesign by the kuna hii ya Sterling, it's almost iko karibu kuwa done. And according to me, what's your view on Sterling?
because me according to me naona Sterling somehow is overrated because unaweza pata either way nimeangalia stats zake na Lukaku is way better than Lukaku but they don't play the same position. They are comparing him to Lukaku but they are not playing the same position. So mimi naona saa zingine Sterling ako overrated. For instance, this is a guy mwenye anaweza miss 5 chances and score 1. Ile vital one. Ile vital. Not even vital but anaweza miss 5. Literally 5 then scores 1. Miss Sterling mimi yes tuna compare na Lukaku but wachezi the same position. Wachezi the same position, yeah, that's one. Kuna naweza sema Giroud, unajua Giroud ya Arsenal. Yeah, namkumbuka Giroud. Alikonga tu the same situation. Ana miss chances kama 10 lakini anafunga tu ile moja. Unaona? Anapata hiyo moja out of 10 anafunga tu hata moja. So miss Sterling kwa Chelsea. Sioni akimake change pale Chelsea. Sterling anacheza wing. Huko Chelsea kuna wingers wengi. Ukiona wingers wengi hata wengine wako wanacheza last season. So mimi sioni kitu ata introduce kwa Chelsea mpya sana. Okay. So far so good, Chelsea have only made 1 signing. Chelsea hata saizi signing sioni kama hakuna signing wamemake sana so far ile yenye iko impact. Ile crucial. Wali make tu Lukaku wameacha Lukaku akaenda. Inter Milan on a loan spell. So apart from that ningetaka tuangalie pia Tottenham ndio the team yenye imejipiga reinforcement mzuri. Ukiangalia this summer window cause so far so good wamesign around 5 to 6 players. For instance Richarlison, apart from Richarlison utapata wamesign bado this guy from Pulisic Perisic not Pulisic. Kuna Langanet wa Barcelona, Clement Linglet. So far so good. I think the only team yenye imekuwa serious na this transfer window naona imekuwa ni Tottenham because they have made a very big change. They've released some players and they've also brought in some few players. Like Richarlison anacheza namba ya Son. So but you can't compare Richarlison to Son. Son is way better than Richarlison. Better mbaya sana juu ako ligi yake yeye. So Richarlison sijui ata maybe atacheza ile nyingine ama acheze katikati. But sioni difference ataleta sana juu hata akiwa Everton hakuna kitu alikuwa na perform sana. Injury unaona. Anakuja anacheza game moja. So umesema Richarlison hapo hakuna kazi. What about the other guy? Perisic pia ni strike. Yeah, he's on the strike. On the forward side. To me for their Tottenham ilikuwa sawa. It was way better. Walianza season yes on a was juu ya coach. Unajua hizo rango coach trying to inject the new system into the players. Ligi kienda kuisha walikuwa better kwa striking force. Okay. So sioni sana changes wakisign midfield hapo. Midfield na defense ndio unaona at least wako na shida kidogo. Okay, apart from that ningetaka tuangalie sasa hizi rumors zenye zimekuwa zikigo around about let's say Paulo Dybala, the other guy is called, what is the name of the other guy? Eriksen, Martinez. Nimesikia mpaka Arsenal wanataka kusign N'Golo Kante. So nimesikia Arsenal pia kuna rumor wanataka kusign N'Golo Kante na vitu kama hizo. So me according to me like imefika mali mimi mpaka ni lose faith na Manchester kikuja mata signing cause for instance unasikia like wameshinda kitaka De Jong kutoka almost before season ishe mpaka saa hii they haven't even secured a deal, they haven't even wajafika mali hata hawana something tangible ya kusema so far so good. Nimesoma kitu yenye De Jong aliposta asubuhi akasema like his heart iko in Barcelona. He's not like for instance mimi nasema ikikuja kwa matter signing players, sign players who want to play for your club, not signing players for the sake of signing players. For instance because Manchester what na gorong ikikuja mali kama hapo. How do you see it? Unaona Manchester naona bado wako na a big task ahead. Wako na coach mpya. Wanajaribu kuoffload ma players wa kitambo wenye wako wana perform. Unasikia stories za Cristiano hataki kwenda hata kwa tour, sijui ako na family issues.
hiyo ni tu ni language Ni ya drama, ni drama. drama tu ya football. So Manchester bado before player akuje, unajua pia Champions League amchezi huko De Jong anacheza Champions League, anakuja huko Manchester mnacheza Europa. Team hiyo bado ako na first 11 ile strong, unaona. So Manchester wako na rumors mingi, unasikia Eriksen alikubali akuje mpaka sasa hajasign. Baada hajasign. Sijui mnataka Dybala. Okay, according to me Dybala nakumbuka kuna time yenye kila team ilikuwa inamtaka. And hiyo ndo time yenye alijiona as if he is the king of the world. Up pale top. So far so good, hakuna team inamtaka saizi. That's the funniest thing. No matter how good you might be, itafika point nobody wants you. Unajua pia HB inaenda saizi ako 28, si ndio? Alafu pia bado ako prone to injuries. For instance, unaweza pata like in one season anaweza kuwa na injury within like let me say the half of the season ako na injury. So and English Premier League pia itaki player mwenye ni soft cause like let me say this English Premier League watu wanachezanga physical zaidi, more competitive because unaweza pata team yenye imetoka let's say championship inakuja inaweza kunyorosha. Kwa Brentford for example na Arsenal inakalia ilipiga by the last season home and away. That was very shocking. So according to me imefika mahali like Manchester whenever they say they want a player, it's so hard to believe that they're going to get that player because like let me say this, during the January window we didn't sign any player. We didn't sign. So far so good, tuko 10th of July we have only signed one player. One. So far so good, I'm seeing like Manchester hakuna mali tunaenda kuja kwa signings, but pia naona pia this is something positive ikikuja upande wa coach cause like let me say this, at least one thing nimerealize na makochi wengi it's way better utoe player kwa academy rather than utoe player kwa timu kubwa cause ukitoa player kwa timu kubwa atakuja na kiburi, but ukitoa player kwa academy anakuja na ile mentality ya amenipatia opportunity ya kushine. Rashford was a very good example. Apart from Rashford bado kuna Lingard. Apart from Lingard bado kuna Greenwood. Yeah, like Elanga. I guess it's way like let me say this, I also see this as a very positive note because bila kusign pia tuko somewhere good ama unaonaje? Unajua bado itachukua time kwa manager alewana na players, unaona, but lazima ikuwe na hii relationship between player na manager. Ujue huyu anakuanga sawa hivi. Unajua unaona vile mimi uchonga example ya Man City. Unaona Guardiola anaweza toa player mwenye striker acheze midfield ama wing, anasijua anaona potential kwa ile time ya training. Pia ukiona Manchester wanakuanga na star wengi, unaona. Unachukua Cristiano, alikuja last before Cristiano akuja, Rashford alikuwa on that peak, si ndio? Rashford, by leave alone Rashford, Greenwood was at the peak. Ni venye tule case ndio ilimkuta, but let me say this, kama Greenwood angekuwa I don't think tungemaliza the same position yenye tulimaliza last season because that guy anakuanga na impact vizuri sana. Pogba amekuja, alikuwa anataka kushine acheze yake. Unaona mkirelease hizi players alafu coach aanze kutengeneza team yake, mtakuwa way better, but for now hatuwezi sema Manchester wanaweza kuwa top 3. Mimi naweza sema Manchester saizi top 3 bado ni ngumu kidogo. Either way kuna watengeneze team kwanza. Unaona vile Leicester ilikuja ikiwin league, walitoka kuko relegation juu team ilikuwa wametengeneza team, it was already built. So Manchester saizi wa build team kwanza, au ma players wenye watakuja obviously wakikuja watakuja waelewane kwanza, then waelewane course, then from there mnaweza ngangania mchezo Europa tena ndio mkuje Champions League. Either way, I mean, like let me say this, mimi nasemanga ikikuja kwa football it's way better ucheze competition uko sure unaweza shinda. That's a fact because like let me say this, nikicompare say Manchester haiko up to par na the teams zenye zinaweza shinda Champions League. Yeah, but UEFA, let's say Europa kuna ile probability at least tunaweza kuwa more competitive kushinda some teams ikikuja kwa mnaweza fika a certain stage yenye mko competitive. Si ati vile Manchester ilikuwa na Champions League ile time mnafika tu round of 16 mnatolewa.
mnatoa tu huko amfiki hata ile semi ama quarters but ikikuja Europa unapata tunafikanga finali. The times yenye tumecheza Europa zote tumefika finali, and that's something positive. So like let me say this, let's take this opportunity to kucheza Europa as a positive, something positive, because hii ni kitu it's not guaranteed but kuna ile potential ama probability ya sisi kushinda. Either way nilikuwa nataka kupatia na wrap up ya the players that have been signed during this nilikuwa nataka kupatia na wrap up ya the transfer window, ma players wenye wamekuwa let's say injected and those who have been released from the English Premier League. For instance, ningetaka kuanza na Alfonso Areola from PSG to West Ham, Takumi Mino from Liverpool to Monaco, Romelu Lukaku from Chelsea to Inter on a loan, Richarlison from Everton to Tottenham, James Tarkowski from Burnley to Everton, Dean Henderson from Manchester United to Nottingham Forest, Andreas Christensen from Chelsea to Bayern Munich, Gabriel Jesus from Man City to Arsenal, Calvin Phillips from Leeds to Man City, and Divock Origi from Liverpool to AC Milan, Tyrell Malacia from Feyenoord to Manchester United, Tyler Adams from RB Leipzig to Leeds, Steve Bojan from Tottenham to Ajax, Clement Lenglet from Barcelona to Tottenham, and Sadio Mane from Bayern Munich to Liverpool, Fabio Vieira from Porto to Arsenal, Calvin Ramsey from Abadan to Liverpool, kuna Marco Rico from Bayern to Leeds, Donny Nunes from Benfica to Liverpool, Haaland from Borussia Dortmund to Man City, Marquinhos from Sao Paulo to Arsenal, Lacazette from Arsenal to Lyon, Alexandria from Atletico to Man City, Matt Targett from Aston Villa to Newcastle, Fraser Foster from Southampton to Tottenham, Diego Carlos from Sevilla to Aston Villa, and closing the list will be Gavin Bazuni from Man City to Southampton. Manchester United wako na friendly today, so what's your opinion? Unaona game ikishaje? Manchester watashinda game ya kwanza. Unajua Manchester is a big team, wako Thailand, ile ni timu ndogo, so obvious watashinda. Lakini wacha tuone progress tena. Game ya kwanza najua watashinda kitu kwanza bao mingi 4-2, wacha niseme 4-2. 4-2. Either way, it's been a nice show. Tumekuwa hapa na the big dog kama kawaida, the sport analyst. Either way, it's been a nice show kama kawaida. It's been your boy kama kawaida Charlie and my friend hapa big dog. Either way, itakuanganisho ya kila weekendi tutakuwa tunafanya vitu zinaitwa sport analyzing. It's been your boy